Hey, I have lunch. I'm like. Why do you think that the Africans keep on saying that mahari haishangi? Kwanza Wakikuyu. Yeah. Eh? I agree. Every transaction. Yes. That's it. Umenunua wholesale. Umenunua na wholesale. Umeona? No. You really then can ask. Imagine, unakula stock. Then you pay the dowry in faces. So you pay. Sasa hiyo ndio wanasemanga ati haishangi. Ati you pay in faces. No. Kwa kulipo hiyo nao ni tofauti. So that time my daughter was joining standard 1. Na ilikuwa Januari tarehe 4 na shule ilikuwa inafunguliwa tarehe 7. Na nilikuwa sina do kabisa. Na nilikuwa nataka mtoto wangu aende shule, ilikuwa ni vitu mzuri. Unajua vile sisi tunakuwa na kasifa. So I went to town. So there was this medical student amekuja. Alikuwa tu si ati ni client mgeni. Alikuwa tu anakujanga. So medical student alikuwa amechukua help. Ya 35k. Na mimi nilikuwa nataka school fees. So that is not stealing. The money did the purpose. Ilikuwa ya shule. Na mimi nimechukua school fees na vitabu. And the other thing, alikuwa anafanya nini kwa bana hiyo pesa yote at that time? That was a lot of money. Yeah, but Never. yeah, Never. but what's the You see, point let of me putting tell you, sardines ama mchele? kuweka mchele ni wizi. Yeah. If a woman thinks kudunga mtu ndio aibe pesa, huyo ni mwizi. Huyo si kahaba. Haiko peke yake. So how will you work? Yeah. And then you see, with me, siwezi ekea mtu mchele. Mimi naishi tao, kila mtu ananijua. Utekea mtu mchele uende wapi? Kesho utauawa. Umejenga brand as you said. Exactly. Hawezi. So what do you mean when you say it? I don't know, you watch movies and you're like some men want their feet sniffed, licked. I don't know. Okay, let me tell you. You see, in this Nairobi, me, I don't think anything is weird. I don't think anything is weird. You will have a client like you who doesn't want sex, but wants you to come with her and another man, so you do a group sex seated there. Yani ako tu. So in this Nairobi, nothing is weird. Things, wewe sumenita, na unataka kunilipa, na umeniambia nikuje na chali. So mbona mimi nisikuje na chali? And then the good thing that we have male sex workers. So when we are going to work, we are together. Collaboration. Wait, who calls, like for the male sex workers, is it women or is it mainly like gay sex? What is it? Like Okay, you guys are idiots. huku nje society vitu inafikirianga. I know, seriously. No, like when I say I'm going with a male sex worker, si mimi najua huyu ni kuchu. Oh, Na mimi nitaenda na yeye kwa sababu si tumeendea do. okay. Si tunataka kitu ya haraka ya kuisha. Siwezi kama na Charlie straight. Charlie straight atakaa sana, atakuwa ameangukia. Lakini achani kama na kuchu tuisha. Ni nini? Si tuko wera. Depending with the clients, depending. What's the maximum, like your ceiling, like how much? You know, in sex work you can't have a ceiling. Siwezi kukwambia ati utakujenga kwangu kila wakati na 5k. Watu wa 5k nitapata wangapi? Yeah. So you know, you segment. And then your the clientele is very different. There are clients that don't even want to negotiate. They don't want you even to mention about money. But ile ndio yenye atatoa, hata unaweza lala mwezi. Oh. Kuna mwingine na yeye ni mwizi. Oh, hujawahi ibiwa mwili. My soul left my body. My body was taken. My body was. Yeah, but they do enjoy sex. You must enjoy. We are human. Why we are not like robots.
We are not robots. You know, no faking. Clients, serious? you know men are different. Men are, hawa wanaume wote ni tofauti. Unajua naweza lala na hawa wanaume wote na nikuwe nataka mmoja tu. Wanaume wote ni tofauti. So hata kuna client unaenda naye na ilikuwa short, unamwambia hata naweza kukupatia free. Bonus. Unamwambia next time ukikuja haitakuwa short ama nikuonyeshe ya free leo. Inategemea. These men are different. Sasa nitoke kwa hii kazi nafanya tena nirudi. Hiyo nitakuwa Interesting. It's And hard. If you fall in love? Falling in love is a must. You fall in love, but it depends una fall in love na nani. Have you ever fallen in love? So many times. Kuna mtu unaweza angalia useme we. With a client? Kwani who are you falling in love with? No. With a client. Let's say the client Na wants you to hakuna stop. kitu dangerous kama ku fall in love na client. How do you fall in love with a Mixing client? business with pleasure. Like it's just they come regularly and you're just... Not even. She's a pleasure consultant. So you see, kila mtu anakuanga na vile anajua kudetach. Like for me, mimi nitakutafutia tu, mimi hata naweza kunywa na niangusha hii glass pap. So kuna watu wapendi kukua violent. Ataogopa. The story ends there. Recently, we had a sex worker who was sodomized. Jesus. Yes. Wanaume huku nje ni wanyama. Huku nje wanaume ni wanyama na kila mtu ana deal na demons tu zake. So when the sex worker was sodomized, it was reported that she was an online girl because she was called over the phone. So all the online girls walimdeny. Hawamjui. So if you've never been online and you don't have a connection with them, then it becomes difficult for you. So the Even online your communities, protection yeah. inakuanga ni ngumu. Because if you register with the online team, they will be knowing that Wangari from... If anything happens to you, they have that information. They know. If you are venue based, automatically hata manager mwenye ako hapo anajuanga unaingianga saa ngapi, unakujanga ni siku gani ya ukujangi, anajuanga ule client wako anaingianga anakaa na kungojea. Yeah. Cause kila mtu anakuanga na clients wake pia. Si kila client atakuja tu ukiona hawa kuokota okota ni hawa students hawa. Hao ndio wananga ana msimamo. Watafuta tu ile watapata. Lakini you'll find that kuna mtu mwenye anajua fulani akikuja, huyo anakujanga anakaa pale anangojea mtu fulani. And not the girls will respect that. I have ever been because I've ran a massage parlor. Oh. Yes. That thing is profitable, isn't it? It's not that profitable. Oh, really? Yes. And I think when I was a pimp, I was 16 years for 4 years. Like, what am I doing with my... For 4 years. Yeah, you got nothing. This client wanted girls who are younger. So I was 16 for 4 years. Because that client wanted a girl who is young, but you cannot be 18. When you are 18, ashamaliza na wewe. And then this was somebody who is flying in. Si mtu hata wa huku, alikuwa anakujanga. US. USA. Amuzungu. Ana? Black American. Alikuwa anakujanga and then anataka wasichana wadogo wadogo. So every time, actually yeye ndiye alinicreate email yangu ya kwanza. So every time alikuwa akikuja, and then how I met this man, nilishukanga Baroda. Baroda ni hapo taxi beba. Ama chali wa usiku hapo, kuna watu wanawaambianga wanatafutie madem. Nikaambiwa kuna chali amesema anataka mtu ako Kipepeo.
Nikasema si ni pesa ya haraka. Unajua vile unashukanga na Kismat. Nikaenda. How old are you? I'm 16. Sawa, huyo chali akaenda. So, huyo chali akaniambia juu machali wanamlipishanga 50k kuleta dem. They used to charge him 50k. Because that day, my first time kushika dollars zikiwa 115. Wow. Ilikuwa hiyo siku. Si wala wanamlipishanga 50k. So, akaniambia every time I come, I will be communicating to you. But how are you communicating to me? Akanicreatea email. Boss. Yes. So we started talking on emails. Akikuja na kwa nimetafuta madem ka 20. 20? Na wakuwe underage. What do you... He's a pedophile, Wangari. That is a pedophile, basically. 20 for how long? Yeah, is it like one day the night for a month? or- Like what? No, like for the night we can have 3 or 5 girls and then we'll go to a hotel yenye anajua mimi ninajulikana. So I'll just pass because you know underage utanini. So I used to get the hotels in town. Hivyo sasa hapo ndipo sasa nikapanda class ya umalaya. Hii maneno ya kushinda ukingojea watu wanapita pita hapa. Oh, then you found that. Yes, nikapanda hiyo class. So I used to get girls. Na by the time urecruit hawa wasichana wadogo ni ngumu. Really? So you tell them you are si huyo dem anafaa kulipwa $1,000. So I'm the one who is paying. $1,000? Yes. Ni 100k. Ni mimi nafaa kukulipa hiyo do. So juu ni mimi nabai kila kitu, nitakuwa nimetumiwa do na huyu client, ni mimi nabai kila kitu, mimi nakupatia 10k. Wao ukishinda mchana mzima utatoa pia 10,000. Kwani why do you think I ran away from that brothel where I was pimped? Because the pimps get more money. Because having all these girls ilikuwa ya nini? Yeah. So sitting room mko tu nyinyi wote, mtoe nguo nyinyi wote, muoge nyinyi wote, and then for the interview we will go with you, me and you. Well, there's an interview process. Yes, for the age. For the age. Or he's confirming you're Underage. Yes. If you're not, If you are not, you just go. If you're not, ataniambia tu, you can give her 200. And he'll use protection with all the girls. So our question was, ni spams zake anauza, ni Siemens za madem anauza. Why did he stop? Because you see, the condoms, I got old. I was 14, 16 for 4 years. Oh, you just got I don't know how I managed. So I brought in another girl. So the girl was like, hey, Esther, you're not 16. So hivyo ndio job ilishanga. Lakini by that time nilikuwa nimekafunga. There's nothing new in Nairobi. There is nothing weird in Nairobi. it's not on social media. But why? Would you do that? Like for example, Wangari, you are here for money. You are not here to smell what is happening. And you will go, utashinda hapo. Tosha man. And you know those are good payments. Yeah, I'll say 50. Yeah. Hizo zinakuanga. That's why hata huyu client wakatalini dump hata siku ana feel it because you see me alikuwa shanipatia donyo mob. The only thing is that make sure umetoka hapo na dem mwenye umekuja na yeye. Usiache dem yeyote huko. Yani psychosocial support your time ilikuwa experience sharing. Unaona haya kumbe hata yangu si mbaya. Yako una heal. So with the police utampatia tu ya bure. Tunataka protection. Hata makanjo. Are you serious? Si lazima ukuwe na protection kwa kila department. Wewe unataka ukishikwa upate mtu wa kukutoa? Wewe unataka ukishikwa usilale seli hiyo siku?
Utakosaje kulala cell kama hauna mtu wako? So that is how we do it. Ukijifanya kichwa ngumu, Ishi maisha ngumu. ishi maisha ngumu. And that I think hiyo nini inakuanga kila mahali. Si unaona hata kwa hizi maofisi vile kuna kuanga. It's so true by the way. And that is what we want people to understand. We all go through the same things, only differently.